Ahoi und willkommen zurück mit der Fortress Mental Health Reihe von Richard Grannon, basierend auf dem Buch von Pete Walker, From Surviving to Thriving im Englischen. Im Deutschen müsste ich mal gucken, wie es heißt, aber es lässt sich finden, sehr, sehr gutes Buch. Das 4F-Schema-Video, für die es gesehen haben, ist sozusagen die Basis gedanklich dafür. Ich packe das dann mit rein, das wird hier eine Playlist praktisch, diese ganze Mental Health Reihe, Fortress Mental Health Reihe. Finde ich extrem wichtig zur Psychoedukation, um mal zu zeigen, wie gute psychologische Arbeit aussieht, wie systematisch und wie gut die sein kann. Ja, also ich würde immer raten, einen Therapeuten hinzuzuziehen, klar, wenn man Probleme hat, um nochmal eine andere Reflexion von außen zu haben. Aber wenn man ein bisschen mit sich selbst arbeiten will und sich selbst besser verstehen will und seine Psyche besser im Griff haben will, ist das hier das Beste, was ich, glaube ich, im Internet gesehen habe, mit Abstand. Das hat nichts mit Psychologismus zu tun, wie andere Kanäle behaupten, das ist ja alles Mumpitz. Nee, hier kann man sehr viel lernen, wie man sich besser versteht und besser mit sich umgeht. Und damit starten wir mal durch. Okay, folks, so today it's a special one. Very lucky. I've been in contact with Pete Walker, the author of CPTSD from Surviving to Thriving, which is the major influence for the Fortress Mental Health Protection System project. And I particularly asked him about the healing of the superego, dealing with the inner critic. It's the same thing. Ja, ich habe das hier als Anfangsthema genommen, die Heilung des Über-Ichs, des inneren Kritikers. Ja, das ist, glaube ich, das Problem, was die meisten haben, die hier so sind. Co-Abhängigkeit, ja, sadistisches Über-Ich, ja, selbstkritisch, sich nie genug sein, mangelnder Selbstwert, wird sich häufiger hier finden. Kenne ich auch von mir. Ich glaube, das ist fast eine Volkskrankheit, deswegen wollte ich damit anfangen. He mentioned that in his book, there is an example of using anger to thought stop the critic in chapter 9 of that book. If you've not got it, I recommend you get it. If you haven't got it and you're not going to get it, don't worry, because I'm going to explain things to you now. But I do recommend that book. It's a good one. So here's what he said. There's two parts to his methodology. Part one, I intervene and psychoeducate them that this is the voice of the internalized child abuser, parent, teacher, bully, cleric, so on. I then say something like, you've been brainwashed into seeing yourself only in a negative light like they did. Your healthy instinct of self-protection has been driven into hibernation. And you can revive it by telling the critic, the proxy of your parents, cleric, teacher, whoever it was, to shut up. Ja, also ich erkläre mal ein bisschen, ja, das Konzept des Ichs und des Über-Ichs und des S ist, glaube ich, den meisten bekannt. Das Über-Ich ist praktisch eine reine Befehlszeile, in die praktisch alle, gerade in jungem Alter, sich eintragen. Kann auch gute Dinge drinstehen, wie fass nicht in die Steckdose, geh nicht bei Rot über die Straße. Ja, aber es können auch böse Dinge drinstehen, wie du bist es nicht wert, geliebt zu werden, du bist nur wert, geliebt zu werden, wenn du Leistung bringst, du bist ein Stück Dreck quasi. Indirekt, ja, das sind so Introjektionen, nennt man das. Und er rät gerade dazu an, sozusagen sich selbst zu überprüfen und dieses Über-Ich sozusagen zu dissoziieren. Darum geht es jetzt hauptsächlich auch in dem Kapitel, uns zu erkennen, aha, ist diese innere Stimme oder dieses negative Gefühl, je nachdem, eigentlich Teil von mir? Oder ist das eigentlich nur Programmierung? Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Gedanke in dem Zusammenhang. Or you can imagine your adult self going back to the past and using your anger to shut them up. Like. Auch ein interessantes Bild, ja. Wer es eher vorstellungsgebunden braucht, nutzt diese Wut darüber, dass man fehlprogrammiert wurde und geht in die Vergangenheit zurück, bildhaft quasi im Kopf und sagt dem Elternteil, das einen praktisch misshandelt hat oder der negative Einfluss und stellt sich dem entgegen. Das ist innere Kindarbeit quasi in einer mentalen Vorstellung. Manche haben diese Methode gerne, weil es ein bisschen bildhafter ist. Ja. Like some loving relative or other adult should have. So it's like a form of restorative justice at the semi-conscious, unconscious levels that you're experiencing.
Das deckt sich übrigens auch mit, wollte ich noch schnell sagen, mit Methoden der Spiegelneuronentherapie. Das ist sozusagen kein Hokuspokus. Das wird auch dort angewendet. Da wird praktisch regressiv in die Vergangenheit zurückgegangen und so wird ein Totem, eine Art Schutztotem praktisch in die Erinnerung implementiert in der Vergangenheit, wenn man bis dahin kommt, um so eine bessere, neuere Erinnerung abzuspeichern, ja, beispielsweise für sehr traumatische Kindheitssituationen. Das ist eine Methode. Es gibt natürlich viele. You can do it quietly in your mind with force or out loud with volume if you won't be disturbing anyone. Cursing at them and inviting rage into your words can gradually help you to separate and disidentify from needlessly abusing yourself, from being as mean to yourself as they were. You cannot do this too often. In the beginning, you may need to do this many times every day. Ja, viele, viele Male am Tag wirklich dahin zurückgehen und sich wirklich dem entgegenstellen, diesem negativen Gedanken, diesem Schwachsinn, der einem einprogrammiert wurde. Ja, dazu muss man natürlich erstmal identifizieren, was sind Glaubenssätze, wo kommen die her, ja, wer hat sie mir eingepflanzt, und dafür braucht man vielleicht dann eben jemanden, mit dem man das reflektiert, wenn man es selber nicht mehr gebacken kriegt. Viele Erinnerungen werden auch verdrängt, das ist schwierig, da ranzukommen. Aber eigentlich muss man sich mal die Frage stellen, wer bin ich eigentlich und warum denke ich eigentlich so und wer hat mir das eingeprügelt. Ne? Und wenn man dahinter gekommen ist, dann kann man sozusagen diese Technik hier verwenden. Ja. That's part one. So I'm going to derive some techniques and some principles from this for you in part one and then in part two. But I'm going to describe part two to you here. In part two, Pete Walker writes, I shift into saying something that teaches them to shift from thought stopping the negative noticing of the critic and replacing it with positive noticing of the self. When you've sufficiently angered, you can then shift into positively noticing yourself by connecting with the hurt, he says to his clients. Innocent child, the hurt, innocent child that you were, and by expressing compassion, unconditional love and care for them. Das ist der Zweiteiler, ja. Also die väterliche Seite wird er gleich auch noch erklären, hinzugehen und sich mit Wut dem entgegenzustellen quasi und die wirklich zu dissoziieren und zu sagen, nein, das bin nicht ich. Und auf der anderen Seite das kleine Kind, das ist dieser mütterliche Teil der inneren Kindarbeit, hinzugehen und sich selbst eben die bedingungslose Liebe zu geben, die einem unter Umständen die Eltern oder die Bezugspersonen nicht geben konnten, was häufig der Fall ist, wenn diese Problematik mit einem starken inneren Kritiker vorliegt. Ja, das ist sozusagen das, was immer belächelt wird, sich selbst streicheln, quasi. Oh, affirmativ und so, wo ich selber auch ein bisschen kritisch bin. Aber es ist wichtig, gerade im inneren Dialog, sage ich aus eigener Erfahrung, gütig mit sich selbst zu sein. Ja, nur einer kann dich wirklich lieb haben, das bist du selbst. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Wenn du halt keine Eltern hattest, umso mehr, umso schwieriger. Es ist so wichtig, positiven Umgang mit sich selbst zu pflegen. Nicht auf so eine überkandidelte, esoterische Art, ah ja, Kumbaya, toll, sondern einfach liebevoll mit sich selbst umgehen, sich selber Fehler auch verzeihen, ja, sich nicht selber noch beschämen oder gaslighten, bringt nichts. Ja. Gütig mit sich selbst werden, wäre das Stichwort. That is what he would say to a client. He says, I help the client at this point to recognize and own their positive traits, accomplishments, and essential goodness, and to reflect them to their child. With enough practice, this process often invokes the client's tears of empathy for themselves and allows them to grieve out the fear and shame they were so unfairly burdened with. Ja, es kann sich heftig lösen. Gerade die toxische Scham, die auch in Nummer Mr. Nice Guy beschrieben ist auch hier angelegt. Ja, es ist ja analog zu sehen, wenn sich das löst und man sozusagen aufhört, sich selbst zu beschämen, sondern sich selbst mal anzunehmen, kann das ein sehr lösender Prozess sein, wie er es beschreibt. Es kann auch einfach stufenweise passieren, indem man nach und nach dieser Erkenntnis kommt. In any given therapy, he goes on to say, I may do a lot of this in the first year or two, until they start learning to instinctively feel pissed off when some minor imperfection spins them out into an excruciating flashback of self-attack, to express anger at those who installed their critic through constant negative noticing, you know, when you're only ever being noticed by a parent or a bully or a cleric,
for doing things wrong. In an especially effective session, there may be several vacillations between raging at the critic and crying for the defenseless kid that they were. In the beginning, I often model both processes and give them words to use in their self-protection, part 1, and in their self-caring, part 2. This is an example of the using anger to thought stop the critic section in chapter 9 of my CPTSD book, From Surviving to Thriving. That's by Pete Walker. I'll put a link in the more information thing below so you can get that. It's also an example of addressing the developmental trauma of CPTSD by healing the terrible developmental arrests of the core instincts of self-protection and self-compassion, which are the yin and yang of a healthy relationship. Ja, Yin und Yang, väterliche, mütterliche Seite, Selbstschutz und Selbstliebe. Ja, also nicht nur Bäume kuscheln und sich streicheln, sondern sich eben auch mit seinen Mechanismen auseinandersetzen und sich selbst seinen inneren Dämonen stellen, wäre eine gute Analogie. Und dagegen ankämpfen und dann aber auch auf der anderen Seite affirmativ sich selber auch im Inneren lieb haben, nicht durch außen, dass ein anderer mich streichelt, du selbst musst dich streicheln. With yourself. Okay, so this is the most up-to-date information on healing the superego. Do it in 2 parts, self-protection and self-care. This is Pete Walker's method. So part 1, we do self-protection. We're going to get all yang with it. So in this phase, you're using anger, a natural, primal emotion of righteous anger, righteous indignation, to resist. And you're going to train yourself internally to fight back against this part, which we're calling the inner critic, we're calling the toxified superego, the recordings, the negative recordings of bad parents, bad authority figures. Die negativen Aufnahmen von schlechten Autoritätsfiguren und Eltern, hat er gesagt. So you're going to resist and you're going to fight back. By resisting and fighting back, what are you actually going to do at the... Ja, also ich glaube, das kann jeder lesen. Selbstschutz, dagegen ankämpfen, gegen diese schlechten Introjektionen. Internal level, you can tell that voice inside of your head that's telling you that you're worthless to shut up. Ja, also wirklich der innere Dialog ist ja wichtig, den muss jeder sozusagen mit sich selbst abmachen. Ich habe das gar nicht so sehr als inneren Dialog irgendwann gehabt, aber ich hatte immer noch die negativen Gefühle. Das ist dann nur noch Ausdruck dieses inneren Dialogs. Das ist bei jedem ein bisschen anders, also hängt, glaube ich, auch ein bisschen vom Reifegrad und vom Alter ab. Also kenne ich durchaus auch, dass man sich dann hinhockt und sagt, ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Also dass du wirklich schlecht mit dir redest, ja, dann sieht es natürlich ganz schlecht aus. Diesen Dialog muss man halt dringend beenden. Es kann auch einfach gefühlsmäßig so sein, dass sich das ja gar nicht in Worten ausdrückt im Kopf. Die Quelle ist aber das gleiche, negative Introjektionen. So you have the internal, so inside of your head, you actually say the words, shut up. So you're communicating internally. So part number 1 is speaking to part number 2 and saying shut up. So that's just using words. Or you can control your thoughts and you can imagine the adult self going back to the root incident, if you can remember it, and what you would say now to the people in that scenario. I wouldn't be saying much if it was me. I'd just give them a Reishuch. Er würde gar nicht viel reden, er würde zurückgehen an die Stelle der Traumatisierung und würde den rechten Haken auspacken. Ja, dazu muss man sagen, Richard Grannon ist selber co-abhängig, hat ein toxisches Superego ewig gehabt, wurde in der Kindheit von mehreren Personen missbraucht, hat eine lange, tiefe, dunkle Phase hinter sich von Drogenkonsum und toxischen Beziehungen, missbräuchlichen, ja, die er sich gesucht hat, ja, nicht, weil die Evo-Psych gesagt hat, die Olle ist heiß. Er hat sich genau Narzisstinnen rausgesucht und Borderlinerin und all das toxische Gedöns. Er sagte in einem anderen Video mal, mit einer Zielsicherheit 20 Frauen im Raum und er ist kein unattraktiver Mann. Er hat Auswahl gehabt und er hat sich immer die gewählt. Ja. Komischerweise immer die angequatscht, die am toxischsten war von allen. Ja. Aber gut. A right hook.
That is, I'm only joking. I wouldn't really do that. Actually, I'm not sure that I wouldn't. If you actually put me in a time machine and put me back in some of those scenarios, I might do. So you can internally just be saying to that toxified superego, the inner critic, these old recordings, which are not you, shut up. Or you can imagine going back in time to where those recordings are coming from and dealing with it as you would as an adult. So here's a little complicated, it's a little bit complicated, a little bit nuanced, because it requires like recursive thought, which is the way your parents loved you is now the way you love yourself. So if it was transactional and conditional, up and down, inconsistent, that's the way that you have internal positive regard for yourself now. The way your parents... Ja, er spricht's an. Also wenn du sozusagen nicht bedingungslos geliebt wurdest, sondern an Bedingungen geknüpft oder schwankend, ja, durch emotional dysregulierte Eltern, dann spiegelt sich das alles sozusagen in deiner Selbstliebe wieder, die du jetzt lernen musst, dir selbst zu geben. Ja, lernt sich halt nicht von heute auf morgen, aber das muss einem im Abstrakten erstmal klar sein, wie man eigentlich funktioniert. Parents protected you or didn't protect you is now the way that you protect yourself. So this effectively is good self-parenting, is what Mr. Walker is talking about here. And it means that though they didn't protect you, they attacked you, you're going to have to learn how to protect yourself without a father or mother figure in your childhood having done it. And it's arduous and it doesn't feel very natural, but it works, but it takes time. So the other thing that you can do is you can actually do something external. You could take an external symbolic action, which could be anything. Now, I've taught you for the emotional flashbacks that you can remember, use your fingers as a mnemonic, which some people have. Ja, also er spricht an, es gibt neben der inneren Arbeit auch äußere Trigger, die man sich setzen kann. Konditionierung. Zur 5-Finger-Methode kommen wir noch. Dieses Mental Health Fortress umfasst 10 Videos, die ich jetzt nach und nach mal alle machen werde. Kann man sich auch selbst angucken, wenn man möchte. Was wichtig ist, ist es ein langer Prozess. Und er wird an anderer Stelle auch noch sagen, die meisten scheitern eben an dieser Arbeit, die man an sich machen soll. Dieser innere Dialog, immer wieder gegen den inneren Schweinehund, gegen die negativen Gedanken ankämpfen, sich auch immer wieder reprogrammieren über diese Handlungen, ja, zu denen wir noch kommen, ist Arbeit, ja. Und viele ergehen sich dann doch lieber wieder in Selbstmitleid oder lassen sich fallen oder kämpfen den Kampf nicht. Ja? Also wer denkt hier, Self-Parenting ist nur inneres Kind streicheln, nein. Mocked me online for. They're saying, oh, he's saying that doing this reconnects your neural pathways. Well, it's not the finger pulling that does it. It's what you remember when you touch the fingers, and it's what you remember to do, and it's what you remember to say inside of your head. The process of thinking thoughts is only of speaking inside of your head, internal dialogue, and thinking about things, internal representations. That's thinking. The problem is with the thinking. The thinking has gotten not healthy and not helpful. So if we can alter the words and alter the pictures, then we're altering the thinking and we're dealing with at least part of the issue. It doesn't deal with the emotional side of it, but it deals with the cognitive side of it. So at an external level, if I had an internal critic kicking off, what could I do that would be a symbolic action at the external level? Well, I could externalize it to myself by either deliberately saying, okay, every time the inner critic comes up, I'm going to do this and say, get thee behind me, Satan. Satan weiche, geh hinter mich, ja. Wenn deine innere Stimme wieder hochkommt, die sagt, du bist es nicht wert, du bist so schlecht, du bist so beta. Interessante Dissoziation. Or I'm going to make a little cross with your fingers, say, get thee behind me, Satan, if you find that amusing and helpful. Or you could actually load an anchor, preload an anchor and say, okay, when I do this mudra, when I touch my ring finger to my thumb, I'm going to remind myself that that part of me is external to me. Ja, und das ist sehr wichtig, diese Erinnerung
in der Berührung. Ja? Man sucht sich halt eine Stelle an der Hand raus, ja, wie er es mit dem Finger gerade gemacht hat, oder man zwickt sich ins Bein. Was man machen muss ist, und das ist auch bekannt aus der Konditionierung, wie dem Pavlovschen Hund, wo immer die Glocke klingelt und dann kriegt er irgendwann immer Futter. Selbst wenn das Futter nicht kommt, sabbert er. Also das ist so ganz simple Konditionierung. Und dasselbe macht man an der Stelle mit dem inneren Kritiker. Ganz wichtiger Schritt. Deswegen, das ist nicht zu unterschätzen, sich immer wieder, auch wenn man in das Loch fällt oder wenn man anfängt, negative Gedanken zu haben, sich daran zu erinnern, haha, warte mal, das bin ich. Hallo, und dich physisch wirklich daran zu erinnern. Und das muss man dauerhaft und immer wieder tun, über eine längere Zeit. Und dann ist das sozusagen wie, auch wenn sich das banal anhört, ist das sozusagen so, als würdest du deine Hardware resetten. Ja? Der Fehler ist ja sozusagen tief drin. Und wenn du dein Hirn umprogrammieren willst, was auch nur ein riesen Megacomputer ist, dann ist das die einzige Methode, weil mehr können wir nicht machen. Aber es funktioniert wirklich. Ich habe das mit mehreren Klienten auch schon gemacht. Und wenn man es wirklich kontinuierlich macht, sich erinnert, Dissoziation im Kopf macht und dann nochmal die Übung, verändert das was über die Zeit. The way I did that and the way that I originally taught people to do this was to actually imagine the toxic superego, the inner critic, as a golem, as a little golem-like creature, external from you and away from you. Why? Because, as Pete Walker says, you must learn, the objective here is to disidentify. The core of this is you disidentifying with the voice, that it's not you. So internally, you resist and fight back. And the unconscious then learns, okay, that means that this part that is talking and giving information, introjects, is not to be accepted as us. It's to be accepted as a parasite and that we're the host. Das ist interessant. Also das Unbewusste, das ist ja auch, wer das Freudsche Eisbergmodell kennt, natürlich größtenteils verdeckt und unser Bewusstsein ist sozusagen nur ein ganz kleiner Teil. Und was du damit machst, dass du dich de-identifizierst mit deinem inneren Kritiker, programmiert das Unbewusste über die Zeit. Natürlich noch konditioniert mit der Berührung, kannst du so nach und nach eine Besserung herstellen. Ja? Das ist sozusagen Parasit, dieses Introjekt der Eltern, das sagt, du bist nur gut, wenn du 10 Stunden arbeitest, wenn du 100.000 auf dem Konto hast, du bist es nicht wert, geliebt zu werden, du kriegst keine Streicheleinheiten heute, heute wirst du getreten, geschlagen, was weiß ich. Ja? Dann übernimmt das wirklich, und das ist dieser, ich kann es nicht oft genug sagen, wie er es gut beschreibt, wie ein Parasit ist das in deinem Bewusstsein. Und du glaubst, das bist du selbst. Das bist nicht du selbst. Ja? Niemand hasst sich selbst. Warum soll er das tun? Niemand findet sich selbst doof. Natürlich kommt noch gesellschaftliche Programmierung drauf, na klar, aus der Sozialisation. Aber das Grundprogramm ist in den ersten 7 Lebensjahren geschrieben. Und das ist ganz schwer zu verändern. Aber allein schon das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man selbst nicht sein negativer Gedankenstrom ist ein Riesenschritt. So it's outside of us and it's attached to us. Oh, okay, that isn't us then. So when the voice, the more you disidentify and the more you fight back, the more you resist, the more you're protecting yourself as a parent and you're doing good self-parenting. If you externalize it, you could actually say, as Pete says, if it's not disturbing anybody, well, he said use anger, and I think he said curse. I have. That's how I would deal with it. I'm not going to do it on this channel because the rules of this channel are that I can't curse. But I have sworn like a drunken sailor. Geschworen, geflucht heißt das, wie ein betrunkener Seemann. When under attack from the inner critic. Partly to offload the frustration, to express the anger, and also because I think it's funny. Und weil es witzig ist, sich selbst zu beschimpfen. Du Vollidiot, denk doch nicht schon wieder schlecht von dir. Du füllt euch ein paar Begriffe ein. Witzige Herangehensweise. Using humor will help. If you find something to be funny, if you find it to be funny to go, get thee behind me, Satan, as long as nobody sees you, because they'll think you've lost the plot. But get thee behind me, Satan, could, if you're in the supermarket, could just be that. You could just tap your fingers together. It's a reminder so that you're not dealing with it internally all on your own. You've externalized it. And it sounds daft, but imagine you said, get thee behind me, Satan. I'm resisting this. Actually, get thee behind me, Satan's a good one, because in that mythology, Satan is the one who whispers
bad things to you, the things that are not true. He's the deceiver. So even if you just accept it, you can accept it as a Christian, then that's easy. As a non-Christian, I can accept that as a useful piece of mythology. I want to block evil. I want to block evil suggestions. So I could say that, and if I tap my fingers together, it means I'm not dealing with it on my own. It means the moment I do this, when I'm on my, okay, so I'm on my own in a supermarket and the inner critic is kicking off. If I do this when nobody's looking and I remind myself, or this, or whatever I've chosen, get thee behind me, Satan, and I have a little laugh, I'm not on my own now, because I've now connected to this YouTube video and the person who's delivering the YouTube video, and I've connected to Pete Walker inside of my mind, not the real life Pete Walker, but the internalized avatar of Pete Walker directly. And I'm not on my own for that period of time. So there's actually help there, which is really, really positive, because a lot of the feelings of despair and overwhelm come from the child. That's you, by the way. As an adult watching this, there's still a child inside of you feeling completely abandoned and completely alone. Ja, da spricht das nochmal an. Ein Teil unserer Persönlichkeit ist dieses berühmte innere Kind. Ja. Und das kommt gerade in Beziehungen gerne raus oder in Lebenskrisen. Ja, immer wenn man geprüft wurde, wenn alles gut läuft, dann ist der kleine Scheißer vielleicht ruhig. Aber immer wenn es schlecht läuft, dann kommen diese Seiten extrem raus. Ja, wenn es wirklich eine schlimme Kindheit gehabt hast, dann ja, wird es natürlich verstärkt, umso mehr sich zeigen an allen Lebenslagen wahrscheinlich. Aber das ist auch schon mal ein wichtiges Abstrakt, was man wissen muss. So you have a few weapons and a few comrades to bring to the fight, and suddenly the superego is running. It's turning on its heels and running away, and it starts to disappear, which it will over time. As he says, though, in this disidentifying process, at the moment it would be like, there's you, and then there's the inner critic, and you're struggling to disidentify between the two. So over time, the more you resist and the more you fight back, it won't just go away, but there'll be you, and then sometimes you'll see that there's an inner critic. There's not you, but sometimes, like when you're tired or whatever, you'll still be in this zone where you will be identifying with it. And that will go on for a period of time. You keep fighting internally, you keep fighting it externally, you keep using your anger to say, shut up, go away, whatever. And then eventually the end goal for disidentification is to move to this. Ja, ähnlich wie in dem Co-Abhängigkeitsvideo seht ihr, ja, wenn du wirklich noch keine Ahnung von nichts hast und denkst, diese negativen Gedanken, die dir implementiert worden sind durch deine Erziehung, das bist du, dann sind die beiden Kreise überlagert. Ja, das ist klar. Irgendwann raffst du, warte mal, das sind Introjektionen, warte mal, das bin ja gar nicht ich. Dann bewegen sich die Kreise praktisch auseinander und dann gibt es nur noch so schwache Momente, wie ich gerade sagte, in Krisen und so weiter, wo es dann eben doch stark wieder rauskommt. Und wenn du es wirklich geschafft hast, irgendwann zu einer besseren, neueren Persönlichkeitsstruktur zu kommen, dann sind die Kreise wirklich völlig getrennt. Und das ist eigentlich eine gesunde Psyche, da, was er da aufmalt. Ob man da jemals komplett hinkommt, aber da ist der Weg hin, da sollte es enden. Am besten, ja. This is me, this is that, and I am not that. That's really the crux of what we're trying to do here, is say, I am not that. The word that Pete used was psychoeducation. I never heard this term before reading the book CPTSD from Surviving to Thriving. And I went, psychoeducation, is that how you teach people to be a psycho? Well, it's not. Psychoedukation soll den Leuten beibringen, wie man Psycho ist. Nein. Es soll halt dich selbst über deine Psyche belehren, ja. Psychische Belehrung natürlich. Genau das ist hier zum Beispiel ein ganz wichtiger Grundlagenkurs im Verständnis von sich selbst. It's your psychological education. But which psychology are you learning about? You're learning about psychology, but it's your psychology. It's your psychology that you have to learn about. Because if you're sat there, right, let me just talk to you about psychoeducation for a second and how this helps you disidentify. When you're sat there going, I'm mad, I'm moody, I go to the supermarket and a voice in my head tells me I'm a dreadful human being and I'm going to
die alone in a bus shelter, a crack addict, whatever your inner critic says. You're on your own with that. Crack Addict sollte das heißen, oder was auch immer dein inneres, toxisches Über-Ich dir so für Quatsch einflüstert. Well, that's just who you are. When psychoeducation comes in and somebody says, no, actually, I think what you'll find is you have a condition and the condition is called complex post-traumatic stress disorder. Ja, und dann kommt jemand und sagt dir, das bist gar nicht du, was ich hier gerade tue, sondern das ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Pete Walker, muss ich dazu sagen, führt eigentlich jede Art der psychischen Erkrankung und Störung der Psyche auf Trauma zurück. Und das ist einfach nur eine Betrachtungsweise. Da geht es nicht darum, dass wir alle traumatisiert sind und jetzt alle deswegen arme, kleine traumatisierte Opfer sind. Das geht nicht um die Opferrolle dabei, sondern einfach zu erkennen, was es neurologisch bedeutet und dass jedes Trauma aber auch heilbar und bekämpfbar ist und somit auch fast jede psychische Erkrankung rückführbar ist. I have it, he has it, she has it, loads of us have had it and we've recovered from it to varying degrees or we're in recovery from it, whatever it is. That psychoeducation goes, oh, your map of reality expands. And as your map of reality expands, you realize you're not stuck on your own. You're not on your own. And that all of these terms and these things, these symbols in your head, me drawing that, helps your unconscious to go, oh, I'm not that. I'm separate to that. That's one part of it. You read the Pete Walker book and you go, oh, this is where these thoughts and feelings and behaviors are coming from. There's a source, I can understand it, and there's effective action I can take that leads me to the end goal, the specified objective of disidentifying from these poisonous terms, because I'm engaging now in self-parenting. We're actually really trying to rescue that hurt inner child part of ourselves. So this is the self-protection phase. There's a word I didn't write on the board there, and it's rage. It's rage. You will find yourself being angry, and that's okay. That's okay. It's a natural emotion of defense that somebody who is under attack should feel. It's primal, it's evolutionary, it's there to give you the capacity to do something with the fact that you're being interfered with and being invaded. So that's it. That's our self-protection phase. We want to disidentify, we want to use that anger. You must resist, you must fight back, you must say to it, ja, wenn Wut aufkommt und Frust, richtet ihn nicht gegen euch selbst, sondern richtet ihn gegen das Über-Ich und gegen die Fehlprogrammierung, die ihr bekommen habt. Hey, shut up you. What I found useful was, so this is me adding on my bit now, was as I was going through this process, was kind of like a dialectic, a Socratic interaction. Er hat mit seinem Über-Ich, wird er gleich erzählen, den sokratischen Dialog durchgeführt. Das ist der sokratische Dialog. Sokrates war bekannt dafür, dass er einfach rausgegangen ist in die Welt und Leuten dumme Fragen gestellt hat. Ja, am Ende musste er einen Giftbecher saufen dafür, weil ihn alle dafür gehasst haben, weil er sie auf ihre schwachsinnigen kognitiven Dissonanzen hingewiesen hat und auf ihre ganzen Denkfehler. Er war damit nicht sonderlich beliebt, aber das ist das Prinzip dahinter, einfach sich mal zu hinterfragen. Wer ist das in mir? Warum sagst du, ich bin scheiße? Was ist los? So ganz einen simplen Dialog mit sich selbst und seinem Inneren führen. Where I would say, that's interesting. So apparently I'm a worthless piece of shit. And the inner critic goes, yeah. Der Geschlechtsverkehr übersetzt. Du bist ein wertloses Stück Scheiße. Und dein Inneres sagt, ja, bist du. Und du so, warum behauptest du das? You're a maggot. And I go, that's... Have I always been worthless? Yeah. Oh, so I've never done anything good. Never done anything good. Yeah, that's right. And I could feel it shrink, not disappear, but shrink, like the certainty goes. And I would say, well, you're part of me. How is this useful? Wieso bist du so unnütz? Warum erzählst du mir so eine Scheiße? Wirklich eine interessante Herangehensweise. What do you think the inner critic said to that? When I turn around and I get my little philosophical hat on,
And I say, how is it useful to tell me 24/7 that I'm a worthless piece of shit? What's the end goal here? Just clue me in, so we're all on side. Weih mich doch mal in den Plan ein. Wie kommst du darauf, dass uns das irgendwie gut tun würde? You're a part of me. How is it useful to only ever have one message for me? What do you think the inner critic said? It said nothing. Because it can't answer that question. Und das ist das Spannende. Wenn er diesen inneren Dialog führt, kommt nichts wieder, weil der innere Kritiker ist keine Splitterpersönlichkeit von dir oder irgendein, wie das innere Kind oder irgendwas Substanzielles, sondern es ist einfach nur eine Befehlszeile. Es ist eine verdammte Befehlszeile, eine Programmierung. Und die kann nicht antworten auf einen sokratischen Dialog. Das fand ich spannend. Ja. Because it's not even artificial intelligence, it's a recording. So it'd be like me saying to a tape recorder, why do you play that same song over and over again? Ja, der Vergleich mit dem Tonbandgerät, auch sehr gut. Ja, das ist praktisch ein Tonbandgerät, was da in deinem Kopf läuft. It doesn't have an answer for me. It doesn't speak. It can only deliver one message repetitively. And when I realized that, and I started using that Socratic method of questioning, of being like, okay, that's an interesting point of view you have. Where do you derive, what's the evidence for that? And where does that come from? At a certain point in that line of questioning, sometimes it would stop, but you could feel a hesitancy and a shrinking of the force. And it would kind of just get quieter. You're still a piece of shit. Es wird dann irgendwann leiser, weil man irgendwie merkt, das ist ganz schön viel Schwachsinn, was ich hier an mentaler Akrobatik mache. You're still a piece of shit. But it's over on the other side of it. You still suck. You're still a maggot. Like, well, no, come back. I'm ready to hear you, but what are you saying? What's your fundamental communication? And what is the agenda here? And that really helped, because I was pointing out to this part of me, you only ever say one thing. And that can't be true all the time, because that's dogma. Nothing is always true. Nothing is always true. There isn't a person alive who's purely just a useless, worthless maggot. They must have done one thing. So I'd be like, well, tell me the one thing I've done that's good. Nothing ever. I'm like, come on, you know. Komm schon. Irgendwann habe ich doch mal was Gutes gemacht. So wertlos bin ich doch gar nicht. Komm schon. And I know that can't be right. So there's that methodology as well that I applied to it that I found useful as well. So, da könnte ich noch was ergänzen aus meiner Arbeit mit jemandem. Wenn einem dann auch klar wird, dass, wenn man sozusagen sein Mindmapping, also seine ganzen Trigger und Gefühle und Gedanken mit vergangenen Ereignissen zuordnen kann, dazu kommen wir noch zu dem Teil, wozu man auch gut und gerne jemanden braucht, der einem da unterstützt, dem Therapeuten oder mich zum Beispiel. In dem Fall kommt man dahinter, dass das eigentlich in dem einen Beispiel nur ein Elternteil im Über-Ich ist, der dir die ganze Zeit sagt, du bist schlecht. Oder der dir sagt, du bist nicht liebenswert oder so. Also in diesem sokratischen Dialog mit dem Über-Ich, wie er ihn gerade geschildert hat, kann man sich sozusagen auch die Mutter im Über-Ich, die da sitzt, in dieser Befehlszeile vorstellen und dir die ganze Zeit sagt, nein, so macht man das nicht, nein, du bist nichts wert, nein. Es geht darum aber, diesen mentalen Drahtseilakt zu vollziehen, die mentale Akrobatik, zu sehen, aha, das ist nicht Teil von mir. Da hockt meine scheiß Mutter in meinem Kopf und sagt mir die ganze Zeit Müll. So, wichtiger Prozess, deswegen erwähne ich es mehrfach. Das ist hier ein mentales Modell. Hier geht es um mentale Modelle, was man entwickeln kann, um sozusagen ein besseres Innenleben zu erzeugen. Ja, das ist ein ganz, ganz fundamentales Konzept. Ich habe auch extra damit angefangen, weil ich glaube, dass das viele umtreibt. Gut, ist ja gleich vorbei. I love this. I think it's great. Really pleased that Pete Walker shared this with us, and he's given me permission to do this as well, which is really cool of him. So thank you, Mr. Walker. Tomorrow we'll be looking at the second part, which is self-care. So this is a necessary phase, but ultimately what we want to get to is we want to move past the fight, past raging against it, into having it function for us again. We don't want to get rid of the superego. We don't want to get rid of that part of us. It's supposed to be there. It's supposed to function and work with us and work for us.
Ladies and gentlemen, thank you very much for your time and for your attention. If you like that, please give us a like and subscribe. So, was er am Ende noch gesagt hat, ist natürlich auch richtig. Das Über-Ich an sich beschützt dich ja auch. Wie ich schon sagte, fass nicht in die Steckdose, geh nicht bei Rot über die Ampel, bring nicht einfach Leute um die Ecke. Es hat ja auch einen Sinn. Bloß aus einer schlechten Erziehung, aus einer schlechten Kindheit, aus einem miesen Leben kommt eine miese Programmierung raus. Ja? Und die muss man loswerden. Diese Toxizität des Über-Ichs. Und die kann man heilen, das ist möglich. Und das war heute der Self-Protection, der Selbstschutzpart, der väterliche Part praktisch, das dagegen ankämpfen. Ja, sich mentale Modelle und Disziplinen und Übungen zu schaffen, die noch im Detail erklärt werden, wie man dissoziiert. Ja, das ist wichtig. Ich mache das zweite auch gleich morgen. Geht es dann um den mütterlichen Part, um diese Selbstliebe-Geschichte. So, damit endet meine Arbeit erstmal heute hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.